Fine. Are the voice and screen clear? All okay? Tell me. Yes? Okay. Good. Let everyone join. We'll start within a minute. Till then, tell me, have you started to solve the MCQs of motion in one dimension? मॉड्यूल से MCQ झाले का मोशन इन 1D एक्सरसाइज 1 and 2 वन डायमेन्शनल मोशन हैव यू स्टार्टेड टू सॉल्व मॉड्यूलचे झाले का एक्स्ट्रा पण करायचे आहेत पण पहिल्यांदा मॉड्यूल ते आले पाहिजे ते समजले पाहिजे त्यानंतर एक्स्ट्रा बर त्याचे डाऊट्स काय करताय ग्रुपवरती डाऊट्स नाही दिसले मला का सगळं आलं असेल तर चांगली गोष्ट आहे पण डाऊट्स आले पाहिजे त्याशिवाय अभ्यास करताय असा अर्थ होत नाही डाऊट्स आज येतील ग्रुपवरती राईट टुडे यू गोना पोस्ट दी डाऊट्स ऑन द ग्रुप ओके and other people help to solve the doubts okay so that तुमचा ब्रेन डेव्हलप होईल माझ्यापर्यंत यायची गरज नाही लागली पाहिजे फाइन and one more thing are you spending enough amount of time on each subject self study half hour revision of the previous then just give me 1 second okay so I was saying that half an hour for revision 15 minutes for अपडेटिंग दी लिस्ट ऑफ फॉर्म्युली प्रत्येक चॅप्टरची लिस्ट ऑफ फॉर्म्युली मेंटेन करायची स्टार्टिंगच्या चॅप्टरची मी बनवून घेतली आहे तुमच्याकडनं चॅप्टर 1 आणि चॅप्टर 2 चॅप्टर 3 ची तुम्ही बनवताय आता ओके युनिट डायमेन्शनची बनवून घेतली होती स्केलर वेक्टरची कॅल्क्युलसची बनवून घेतली होती देन थर्ड चॅप्टर motion in one dimension that you are making right now fourth chapter motion in 2D start making it from today itself formula शॉर्ट मध्ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म्युल्यातली प्रत्येक क्वांटिटी काय आहे सगळं लिहायचं नाही डेरिवेशन लिहायचं नाही शॉर्ट मध्ये फॉर्म्युले लिहायचे लिस्ट ऑफ फॉर्म्युली आणि ट्रिक्स फॉर्म्युले आणि ट्रिक्सची एक लिस्ट बनवायची ओके हाफ आवर फॉर वी हॅव टू पोस्ट द PDF ऑफ फॉर्म्युलाज नो बाकीच्या काही गोष्टी विचारू नका मी सांगतोय ते पहिल्यांदा ऐका पोस्ट करायचं आहे का करायचं नाही आहे का ते नंतरचा प्रश्न आहे पहिल्यांदा ऐका सांगितलं की पोस्ट करा फाइन सो I was saying that half an hour for revision of previous content okay रोज हाफ आवर फॉर द रिव्हिजन परत वीकेंडला एव्हरी संडे रिव्हिजन एव्हरी संडेला पण रिव्हिजन करायचे त्या वीक मध्ये जे शिकवले त्याची आणि वीकडेज मध्ये हाफ एन आवर फॉर द प्रिव्हियस चॅप्टर एव्हरी वीकेंड त्या वीक मध्ये जेवढं शिकवले त्याची रिव्हिजन टेस्ट असेल तर टेस्ट अनालिसिस हाफ एन आवर मंडे टू फ्रायडे जो काय आहे किंवा मंडे टू सॅटर्डे जो काय आहे त्यात हाफ एन आवर फॉर दी प्रिव्हियस चॅप्टर संडे फॉर दी करंट चॅप्टर जो काय करंट चॅप्टर चालू आहे त्याची रिव्हिजन एव्हरी संडे ती तुम्ही करत राहायची आहे कारण मी मध्येच टेस्ट डिक्लेअर करणार आणि त्याच्यामध्ये प्रिव्हियस चॅप्टर पण ठेवणार आर यू गेटिंग इट I gonna conduct a test on the previous chapter as well okay that will be informed but you should be prepared each and every time तुम्ही प्रिपेअर असलं पाहिजे म्हणजे तुम्ही कंटिन्युअस रिव्हिजन मध्ये असलं पाहिजे ओके सो डोंट से वी फॉरगॉट दॅट चॅप्टर वगैरे असलं काही सांगायचं नाही चॅप्टर विसरला वगैरे ओके कंटिन्युअस रिव्हिजन मध्ये असलंच पाहिजे नोट्स तुमच्याकडे आहेत MCQs तुम्ही सोडवलेले आहेत नोटबुक्स तुम्ही मेंटेन करताय एक नोट साठी नोटबुक मेंटेन केली आहे मॉड्यूलच्या MCQ साठी एक नोटबुक ठेवली आहे त्यानंतर एक नोटबुक तुम्ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला ठेवली आहे दॅट्स इट आणि टेस्ट अनालिसिस साठी एक नोटबुक आहे ते सगळं चाललंय ते सगळं मेंटेन करा ते सगळं त्या वेळी सारखं रिवाइज व्हायला पाहिजे ओके काय सांगतोय तसं फॉलो करा
आता नेक्स्ट चॅप्टर चालू होते आपला 4th चॅप्टर. 3 चॅप्टर झालेले आहेत. युनिट डायमेन्शन मेजरमेंट झालाय, स्केलर वेक्टर कॅल्क्युलस झालाय, मोशन इन 1D पण झालाय. ओके, 3 चॅप्टरचं अजून काही व्हिडिओज बघायचे राहिले असतील, अजून काही बॅकलॉग असेल, कम्प्लीट करा, आत्ताच वेळ आहे. ओके, फाइन. नेक्स्ट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मोशन इन 2 डायमेन्शन. ओके, त्यात बरेच सेक्शन्स आहेत मोशन इन 2 डायमेन्शनचे. मोशन इन 2D चा एक सेक्शन जो आहे दॅट इज रिलेटिव्ह मोशन, त्याच्यानंतर प्रोजेक्टाईल मोशन अँड सर्क्युलर मोशन. त्याच्यामध्ये काही सेक्शन्स आहेत. पहिला आहे रिलेटिव्ह मोशन. विल सी व्हॉट इज रिलेटिव्ह मोशन, व्हॉट आर इट्स फॉर्म्युले अँड अदर थिंग्स. फर्स्ट सेक्शन इज रिलेटिव्ह मोशन, second section is projectile motion, second is projectile motion, third is circular motion, third is circular motion. These are the 3 types, or these are the 3 sections. Section 1, section 2 and section 3. These are the 3 sections. Okay, first of all we will complete the section called as relative motion. Okay, first of all we will complete the section called as relative motion. Okay, so chalo, let us write the heading as relative motion. Let us write the heading as relative motion. Slowly we will study what is the relative motion, then we'll see what is its theory, what are the applicable formulae, and then we'll solve the MCQs based on that. I will also solve many examples. Along with that, you will solve those examples with me, and after that you have to solve the module questions and the extra questions which I post. Okay, fine. So shall we start? Everyone just reply me in the chat box once again. Shall we start now? New chapter, ready everyone? Good, very good, fine. So let us start one more journey, a journey of new chapter, section 1, relative motion. Okay, chalo. And always join the lecture on time, otherwise starts प्रत्येक वेळी तुम्ही मिस कराल. Don't do that. You get enough amount of break between the 2 lectures, so you shall join the next lecture on time. That is what is expected. That sincerity should be there. Next, chalo, write down the section as relative motion. Write down the large heading, relative motion. Relative motion. Okay, fine. Now what is the relative motion? What is the relative motion? Let us try to understand slowly. Let's say you are sitting in a, let's say, car, or let's say bus. Bus is easy to draw, right? So let's draw a bus. Let's draw a bus. Let's say this bus is moving in the forward direction. Let's say this bus is moving in the forward direction like this on this road. And let's say you are sitting here and your friend is sitting here. This is the person number 1, this is the person number 2, and there is one more person which is standing at the bus stop. She's standing at the bus stop. So if this person observes this person, let us call this person as X, this person as Y, this person as Z. So person X, that is you, are observing the person Y, and the person Z is also observing the person Y. Okay, you will say the person Y is at rest. Why? The reason is very simple. Because your frame of reference, तुमची जी काय frame of reference आहे, your frame of reference is attached to the bus. Your frame of reference is attached to the bus. ती काय केली आहे? बसला अटॅच केलेली आहे. Your frame of reference is attached to the bus, right? And if your frame of reference is attached to the bus, then this person Y, its position, means its X coordinate, its Y coordinate are not changing. So you are saying that according to me, this is you, let's say, this is you, and
Let's say this is your brother, right? And let's say this is your friend. You will say that your brother is at rest because your frame of reference is attached to the bus. As the bus moves, the frame of reference, that is the coordinate system and a clock. Frame of reference म्हणजे coordinate system and a clock. Okay. So you will say your brother is not moving. So according to X, according to म्हणजेच relative to. But according to you, your brother is at rest. According to you, तुम्ही काय म्हणाल? Your brother is at rest. This we already know. This we have already done as well. But your friend will say that your brother is not at rest. He is moving because his frame of reference. Because his frame of reference is attached to the ground. Let us draw the ground frame of reference. His frame of reference is attached to the ground. Right? His frame of reference is attached to the ground. ही आहे तुमच्या फ्रेंडची frame of reference. In his frame of reference, your brother is moving. Even you also are moving. You also moving. According to friend, in his frame of reference, तुमच्या ब्रदरची पोझिशन चेंज होणार आहे. Your brother is moving towards your friend. So according to your friend, according to म्हणजेच relative to. The meaning of according to is itself relative to. According to म्हणजेच relative to. So according to your friend, your brother is at rest. Your brother, no, your brother is in motion. Your brother is in motion. म्हणजे तुमच्या ब्रदरला काहीतरी मोशन आहे. मोशन आहे म्हणजे वेलोसिटी आहे. So according to you, your brother is at rest means your brother's velocity is 0 and your brother's position is not changing according to you. According to you म्हणजेच relative. According means relative. And according to your friend, the position of your brother is changing कारण तो brother पुढे यायला लागलाय. In this frame of reference, which is the frame of reference of friend, the frame is standing on the ground. So attach this frame of reference to the ground. So G frame of reference म्हणजे coordinate system आणि clock. So G coordinate system ground ला attach केली आहे. That is called as ground frame of reference. आणि इथे एक bus ची frame of reference आहे. This frame of reference will move along with the bus. Okay. So here we can see the position of a particle depends on the frame of reference. The position of the particle depends on the frame of reference. या frame of reference मध्ये ही position change होत नाहीये. त्याचा y coordinate, x coordinate always same आहे. त्याचा x coordinate, y coordinate always same आहे. पण या x आणि y coordinate system मध्ये बघितलं तर x coordinate आधी -5 आहे, -4, -3, -2, -1, 0. हा पार्टिकल पुढे यायला लागलाय. सो त्याचा x coordinate बदलायला लागलाय. -4, -3, -2, -1, 0. But in this frame of reference, या frame of reference मध्ये its x coordinate let's say +3. So it will always remain +3 because as this object moves, this coordinate system also moves with that object. Okay. So position is a relative concept. Yes, sir. Position depends on the coordinate system. Also the velocity सुद्धा relative concept आहे. That also depends on the frame of reference. या frame of reference मध्ये position changes होत नाहीये. If the position is not changing means object is at rest. So velocity is 0. And in this frame of reference, position of object is changing. So पुढे यायला लागलाय according to this frame of reference. Okay, so in that frame of reference means the ground frame of reference, or according to your friend who is standing in the ground frame of reference, according to him the position of the object is changing, so it is in motion. Object की position change होती है, so the object is in motion. So velocity is also the relative concept. So if the velocity is relative concept, then the acceleration will also be the relative concept, because acceleration is rate of change of velocity, dv by dt.
So position is relative concept, velocity is relative concept, and acceleration is relative concept. Relative means according to first frame of reference, according to second frame of reference, okay, or according to you, or according to your friend. In that sense, you can use the word according to or relative to. According to means relative to. So relative to you, your position of your brother not changing, velocity of your brother 0, acceleration of your brother according to you, relative to you 0, but according to your friend, position of your brother changing. According to your friend, your brother velocity is not 0. According to your friend, your brother's acceleration may be 0 or may not be 0. All those things are relative to either you, or according to you, or according to your frame. So it depends on the frame of reference. It depends on the frame of reference. Okay, so let me write, you also make a note. Write down position, velocity, and position, velocity, and acceleration. Position, velocity, and acceleration depend on depend on the frame of reference, depend on the frame of reference, depend on the frame of reference that we are choosing, कोणती फ्रेम ऑफ रेफरन्स आपण घेतोय? Position, velocity, and acceleration depends on the frame of reference that we are choosing. So position, velocity, keep on writing, position, velocity, and acceleration. These are initial lectures, so you have to write a lot. भरपूर लिहावं लागेल. अगदी स्टार्टिंगच्या लेक्चर्स मध्ये सगळ्या गोष्टी नवीन असतात, सो बरंच लिहावं लागतं. So position, velocity, and acceleration. Position, velocity, and acceleration are relative concepts. Okay, sir. Are relative concepts. Are relative concepts. Okay, position, velocity, and time are relative concepts. But now the first point is relative position. Relative position कशी काढायची? Relative position. Let us try to understand the concept of relative position. Okay, let's say this is the ground frame, or let's say the origin O, or let's say the point O. Let's say this is point A. हा काय आहे? Point A आहे. हा काय आहे? Point A आहे. And let's say this is the point B. But slowly let us try to understand this. Let us draw a frame of reference passing through this point O. Point O मधून जाणारी बाळांनो एक frame of reference draw करूया. Frame of reference attached to point O means according to point O. According to point O. बघा, according to point O. A ची position काय आहे? Sir, draw the position vector, you will get the position. How to get the position? Sir, just by drawing the position vector. Just by drawing the position vector, you can get the position. So according to O, this is the position vector of A. But this is called as position vector of A. RA bar. It's a vector. RA bar. According to O, what is the position of B? Sir, just draw the position vector. Sir, just draw the position vector. Okay, fine. So according to O, this is the position of B. According to O, this is the position of B. ठीक है? Position of B है. So let us call it as position R. Position is given by the symbol R. X direction मध्ये असेल तर X, Y direction मध्ये वन डायमेन्शनल केस असेल अलॉंग X तर पोझिशन X ने दाखवा. वन डायमेन्शनल केस असेल अलॉंग Y तर पोझिशन Y ने दाखवा. पण 2 डायमेन्शनल किंवा 3 डायमेन्शनल असेल तर केस
In that case, show the position by either letter S or the letter R. So this is the position vector. म्हणजे origin पासून given point ला join करणारा vector. The vector joining from the origin to given point is called as a position vector. According to a position of B is this. But now according to A, I want to find out position of B. According to O, this is the position of A, position vector of A. According to O, this is the position vector of B. But I want position of B according to A, means position of B relative to, according to means relative to or with respect to. बघा काय काय मीनिंग आहेत. according to म्हणजेच relative to, म्हणजेच relative to, म्हणजेच with respect to. It means the same. with respect to, with respect to चा शॉर्ट फॉर्म काय आहे बा, w.r.t, with respect to, wrt. डिफरेंशिएटिंग with respect to केले ना आपण शॉर्ट फॉर्म wrt, डिफरेंशिएटिंग wrt, डिफरेंशिएटिंग with respect to. Fine. So I want to find out position of B with respect to A or position of B relative to A. आता कसं काढणार, A ला काय वाटेल बा, O ला असं वाटतंय की A इकडे आहे. So this is the position of A according to O. This O is thinking that position of B is this. Okay, but what is the A thinking? What is according to A? What is according to A position of B? Sir, according to A, position of B is this vector. Tell me yes or no. According to A, this is the vector. A is thinking that this is the position of B. According to A, yes, no. A ला काय वाटत असेल? What this A is thinking? B ची position ही असेल ना? चेक करा बाळांनो. Are you getting it? A is thinking that this is the position of B. A is thinking that this is the position of B. हा वेक्टर असेल. सो ते लिहायचं कसं असते सांगतो. पोझिशन ऑफ B with respect to A असं लिहायचं असते. पोझिशन ऑफ B with respect to A. How to read that? Position of B with respect to A or relative to A. A ला काय वाटतं? This is the position vector of B with respect to A. That is the relative position of B with respect to A. So write down here. Relative position of B. B कुठे आहे? According to A or with respect to A. Relative position of B with respect to A is this vector. हा वेक्टर आहे बघ बाळ. कुठला? A पासून B पर्यंतचा. A displacement vector or the position vector from point A to B. Relative position of B with respect to A. Symbol position of B with respect to A. RBA. Position of B with respect to A. Position of B with respect to A bar. Sir, this is a displacement vector. Change in position na. Initial position A, final position B. Initial position A, final position B. So it is a displacement vector. So sir, can we write final position minus initial position? RBA bar. RBA bar. Position of B with respect to A. So this is final position. This is initial position. So it's a displacement vector or the position vector of B with respect to A. हा वेक्टर कसा लिहिणार बाळा आपण? फायनल पोझिशन मायनस इनिशियल पोझिशन. म्हणजे B चा पोझिशन वेक्टर मायनस A चा पोझिशन वेक्टर. पोझिशन वेक्टर ऑफ B मायनस पोझिशन वेक्टर ऑफ A. बर, पोझिशन वेक्टर ऑफ B मायनस पोझिशन वेक्टर ऑफ A. Very simple. Sir, we know how to find out position vectors. Position vector काढता येतात ना. A चा position vector काढता येतो, B चा position vector काढता येतो. If you know the coordinates of A, if you know the coordinates of B, x coordinate into I cap plus y coordinate into z cap,
You will get position vector of A. If you know the position, if you know the coordinates of B, then how to find out position vector of B? X coordinate into I cap plus Y coordinate into Z cap plus Z coordinate into K cap. So you will get position vector of B. मग relative position of B with respect to A कसं काढणार? It's a vector starting from A ending at B. Position of B with respect to A. A ला काय वाटतंय? This is the position. This is the position of B with respect to A. So B ची position minus A ची position. Position of B with respect to A means position of B minus position of A. Final position minus initial position will be this vector. Even this can be proved by mathematically, by mathematics. Triangle law माहिती आहे तुम्हाला? Triangle law is what? A bar plus B bar is equal to C bar. Apply the triangle law here. In this triangle, try to apply the triangle law. This vector plus this vector. RA bar plus RBA bar is equal to RB bar. Ha vector OA bar plus AB bar. O to A vector plus A to B vector is equal to O to B vector. बरोबर का? ट्रायंगल लॉ. कॅन आय से फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वरून असं लिहिता येईल OA बार वेक्टर म्हणजे पहिला वेक्टर OA वेक्टर इज RA बार प्लस AB वेक्टर इज पोझिशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. Position of B with respect to A is equal to first vector plus second vector is equal to what? Start point to end point. Start point to end point is equal to third side of the triangle taken in the reverse order. पहिला दूसरा start point end point. So answer will be start point to end point RB bar. आता rearrange करा हा RA bar right side ला आना. This equation implies that RBA bar position of B, R म्हणजे position of B with respect to A is equal to, position is a vector, right? So R bar position of B with respect to A हा position of A right side ला आना. RA bar right ला आला निगेटिव्ह झाला. RB bar right ला as it is. RB bar right ला as it is. हा RA bar right ला आला की if this RA bar is brought on the right hand side it will become negative. Again you will get the same answer. Directly जे लिहिलं होतं same answer मिळालं with the help of triangle law also. Reply in the chat box clear and written. CW. Position of B with respect to A. Clear झालं का बघा? Position of B with respect to A. With respect to A. Position of B minus position of A. That is position of B with respect to A. CW. Slowly. Initial lecture we will start it slowly. Good. Position of B with respect to A. झालं? Good. Bar. Now let me copy this same slide and now let us try to figure out position of B with respect to A केलं ना बाळा. आता आपण A with respect to B करूया. आता आपण काय करूया? A with respect to B करूया. सनिया फोकस ऑन दिस पार्ट. तेच परत रिपीट करतोय आपण. लास्ट पार्ट परत मागचा रिपीट होईल. मागचं लगेच लक्षात येईल तुला. या पॉइंट मध्ये परत आपण ते सगळं रिपीट करू मागचं वाला. Forget about this. Fine. आता काय करूया? पोझिशन ऑफ B with respect to A काढलं होतं आपण. We found out position of B with respect to A. Forget about that. Forget about this. Forget about this triangle. आता परत आपल्याकडे A point आहे, B point आहे. This is the position of A. This is the position of B. Now we have the position of A. We have the position of B. And let's say we want to find out position of A with respect to B. B ला काय वाटतंय? According to B.
According to B, what is the position of A? So write down position of A with respect to B. हे कसं लिहायचं? पोझिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी काय आहे, कसं लिहिणार चेक करूया. लेट अस ट्राय टू फिगर दॅट आउट. अकॉर्डिंग टू बी ए इज ऍट दिस पोझिशन. बी ला असं वाटतंय ना की ए या पोझिशनला आहे. अकॉर्डिंग टू बी, लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ बी, बी चा विचार केला तर दिस इज द पोझिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. Position of A with respect to or relative to B, or relative position of A with respect to B. Position of A with respect to B म्हणा, position of A relative to B म्हणा, or relative position of A with respect to B म्हणा. Everything is same. But so according to B, this is the initial point. आता ही जी काय पोझिशन आहे, चेंज इन पोझिशनच आहे ना. हा इनिशियल पोझिशन बी आहे, फायनल पोझिशन ए आहे. कुठलाही वेक्टर इनिशियल टू फायनल दिला तर कसा लिहायचा असतो? फायनल पोझिशन वेक्टर मायनस इनिशियल पोझिशन वेक्टर. सो फायनल पॉइंट इज ए, इनिशियल पॉइंट इज बी. सो ए चा पोझिशन वेक्टर, हाऊ यू आर गोइंग टू राईट दिस वेक्टर? आर ए बी बार. हाऊ यू आर गोइंग टू राईट आर ए बी बार? रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ए ची पोझिशन काय आहे विथ रिस्पेक्ट टू बी? ए ची पोझिशन काय आहे विथ रिस्पेक्ट टू बी? सो एक वेक्टर ड्रॉ करा स्टार्टिंग फ्रॉम बी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी. ड्रॉ अ वेक्टर इंडिकेटिंग द पोझिशन ऑफ ए. सो वेक्टर कसा आहे? हा स्टार्ट पॉइंट आहे सर, हा एंड पॉइंट आहे. दॅट इज अ चेंज इन पोझिशन. हा चेंज इन पोझिशन वेक्टर कसा लिहिणार? फायनल पोझिशन मायनस इनिशियल पोझिशन. सो आर ए बी बार, ए इज द फायनल पोझिशन. सो फायनल पोझिशन वेक्टर आर ए बार minus initial position vector RB bar. So RA bar minus RB bar. That is the relative position of A with respect to B, or position of A with respect to B. The same thing can be obtained with the help of triangle law. From triangle law, आता मला सांगा बाळांनो, triangle law. First vector plus second vector. हा वेक्टर अधिक हा वेक्टर, this vector plus this vector will give us this resultant vector. Dotted vector is a resultant vector. Say yes, no, Sania? This vector plus this vector will give us this resultant vector, dotted vector. Yes. So sir, according to triangle law, you can write this vector. This vector is what? RB bar. RB bar. Plus this vector is what? Sir, RAB bar, relative position of A with respect to B. R म्हणजे position, so position of A with respect to B. RAB कसं वाचायचं? Position of A with respect to B. So A is a end point and B is a start point. According to B चालू आहे ना, म्हणजे B start point पाहिजे आणि A end point पाहिजे. So पहिला वेक्टर, first vector is RB bar. Second vector is RAB bar, sir. RAB bar is equal to first vector plus second vector will give you this dotted vector, which is a resultant vector. This resultant vector is sir RA bar. A resultant vector काय आहे? RA bar. Okay, is equal to, sorry, इथपर्यंत झालं. Now according to this equation implies that आपल्याला काय पाहिजे आहे? RAB bar. RAB bar काय येणार बा? लेफ्ट हँड साइडला RAB bar, position of A with respect to B. R means position of A with respect to B will be equal to हा RA bar as it is minus हा RA bar as it is right side ला, हा RAB left side ला as it is, हा RA right side ला as it is. Now this RB bar will go on the right side, will become negative. Now this RB bar will go on the right side, will become negative. RB bar. आलं का बघा? पोझिशन ऑफ A with respect to B कसं काढणार? पोझिशन ऑफ A मायनस पोझिशन ऑफ B. पोझिशन ऑफ A with respect to B कसं काढणार? पोझिशन ऑफ A मायनस पोझिशन ऑफ B. इकडे कसं केलं होतं? पोझिशन ऑफ B with respect to A कसं केलं होतं? प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये पोझिशन ऑफ B with respect to A कसं केलं होतं?
position of B minus position of A, position of B minus position of A, position of B with respect to A, position of B with respect to A, तर position of B minus position of A, जे with respect to आहे, with respect to A आहे ना, मग मायनस करा पोझिशन ऑफ A. And in the second case with respect to B आहे, so minus position of B. जे with respect to आहे ते subtract होणार, जे with respect to आहे ते subtract होणार. Is that clear? Reply me in the chat box. CW, first part, second part, position of A with respect to B and B with respect to A. दोन्ही पण चेक केलं. पहिल्यांदा आपण B with respect to A चेक केलं. पोझिशन ऑफ B with respect to A चेक केलं बाळा. आणि सेकंड केस मध्ये काय चेक केलं बाळा? पोझिशन ऑफ A with respect to B चेक केलं सर. In the second case, position of A with respect to B was checked. Okay, this is called as relative position. समजायला लागलंय? Good, good, very good. Slowly we will understand. हे झालं बाळ रिलेटिव्ह पोझिशन वालं. आता बाळ रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. आता काय करूया बाळ? रिलेटिव्ह वेलॉसिटी लिहूया. चलो, लेट अस राइट डाउन. सेकंड पॉइंट, relative velocity. Write down relative velocity. Velocity is also relative concept. Yes sir, velocity is also relative concept. बर, आता लिहूया relative velocity. Relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B, or simply you can say velocity of A with respect to B, or you can say velocity of A according to B, velocity of A according to B म्हणजे with respect to B. Okay, बर, आता हे कसं लिहायचं सांगतो. We know velocity is rate of change of position. Okay, so relative velocity will be, I made a mistake here, relative velocity concept. I should have written here relative, the word is missing. Relative velocity त्याची काय कॉन्सेप्ट आहे? रिलेटिव्ह पोझिशनची कॉन्सेप्ट झाली, आता रिलेटिव्ह वेलॉसिटीची कॉन्सेप्ट. द वर्ड वेलॉसिटी वॉज मिसिंग, जस्ट करेक्ट दॅट. relative velocity concept. Relative velocity of A with respect to B, or relative velocity of A with respect to B, or simply velocity of A with respect to B, or simply काय काय वापरता येतं बघा, velocity of A according to B, velocity of A according to B. कसं लिहायचं? velocity of A according to B, or velocity of A with respect to B. Velocity is a vector. This is called as writing the relative velocity. Velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B. बार कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे बार? व्हेरी सिंपल. काय काय करायचं सांग सर. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव्ह पोझिशन. वेलॉसिटी काय असतं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन इज वेलॉसिटी. बट सर चेंज इन पोझिशन means displacement. So displacement upon time पण काही लोक म्हणतात. Basically velocity is rate of change of position, but change in position means displacement. So people say displacement upon time. Velocity can also be said as or written as displacement upon time. Basically it is rate of change of position or change of position upon time. So velocity of A with respect to B, can I write VAB bar is equal to rate of change of relative position. Relative velocity will be rate of change of relative position. So relative position of A with respect to B. Is that okay? Up to this, is that clear? Relative velocity. V ला काय लिहिलं असतं? dr by dt. Velocity is rate of change of position. Relative velocity, rate of change of relative position. Is that clear up to this? Because on the next step we will get the answers. Next step ला आन्सर मिळणार आहे तुम्हाला रिलेटिव्ह वेलॉसिटीचं. गुड.
फार सिंपल चॅप्टर आहे. दिस इज गोइंग टू बी व्हेरी इझी चॅप्टर. फार सोपा चॅप्टर आहे. यू विल ऑब्झर्व, यू विल सॉल्व द एक्झाम्पल्स and then you will say, sir, this is very easy chapter. Chalo, next. But sir, relative position, we have already written the formula of relative position. Position of A with respect to B कसं काढतात? Sir, position of A minus position of B. Position of A with respect to B पाहिजे आहे ना. J with respect to आहे ते minus होणार. With respect to B, it means B will get subtracted. So position of position, R means position, R means position. Position of A with respect to B means position of A minus position of B. Position of A minus position of B. Sir, derivative of each term can be found separately. Derivative of each term can be found separately. So d by dt of position of A minus d by dt of position of B minus d by dt of position of B. But slowly try to understand. D by dt of position of B. But so therefore, velocity of A with respect to B. Velocity is a vector. Everything we will do in the vector format. What is this? Who will tell me? Rate of change of position of A. What is this? D by dt of RA means rate of change of position of A. What is this? Who will tell me? मुझे कौन सांगते? Good. Everyone try. What is this? D by dt of RA. Rate of change of position of A. काय आहे? Rate of change of position of A. Everyone try. I'm waiting for your answer. काय असेल? What do you think? So rate of change of position of A. Ramesh has written whatever I have written. मी जे लिहिले तेच लिहून दाखवलं त्याने परत. D by dt of RA असं लिहिलं त्याने. अरे बाळ मी विचारतोय याचा अर्थ काय? What should be this or what this must be? Rate of change of position of A म्हणजे काय? Rate of change of position of A ही A ची velocity आहे ना. D by dt of RA is velocity of A. Yes, no, tell me. Rate of change of position of A म्हणजे ही टर्म काय आहे? Velocity of A. Yes, no. Now tell me. Isn't it velocity of A? ही काय आहे? Velocity of A असणार की नाही? Rate of change of position of A. So sir, it is velocity of A, but as a vector. This minus sign as it is. आता सांगा हे काय आहे? D by dt of RB. Ramesh, now tell me. हे काय आहे? D by dt of RB काय आहे? Rate of change of position of B. What is that? That is velocity of B. हे काय आहे बाळ? Velocity of B आहे sir. This is velocity of B. Velocity of or velocity of B or VB bar. Sir मग very simple. VAB is VA minus VB. RAB काय होता? RA minus RB. RAB काय होता? RA minus RB. VAB काय? VA minus VB. म्हणजे J with respect to आहे. A with respect to B ना. मग B ची velocity subtract होणार. Velocity of A with respect to B कसं काढणार? Velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. Okay. आता मला सांगा, can I write similarly? Velocity of B with respect to A. आता लॉजिक कळालं असेल तुम्हाला. Velocity of B with respect to A. How am I going to write it? Velocity of B with respect to A is equal to, shall I write it directly? Is that okay? Velocity of B minus velocity of A? Or do I need to do the entire derivation again? Check करा एकदा. Are you getting it? Or you need the same derivation again? Yes, no, tell me. Can I write directly? Velocity of B with respect to A will be VB minus VA. With respect to A है ना? So VB minus VA. VA minus होणार. With respect to A है.
जे विथ रिस्पेक्ट टू आहे ते सबट्रॅक्ट करा, विथ रिस्पेक्ट टू ए आहे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है ना, so velocity of b minus velocity of a करा. Similarly you can do this. समजा लागले. और समजा डिराइव करायचं असेल तर कसं करणार, velocity of b with respect to a, relative velocity is rate of change of relative position of b with respect to a. कसा असणार relative position of b with respect to a. But sir, relative position we have already learned how to write. Position of b with respect to a means position of b minus position of a. Position of b with respect to a is position of b minus position of a. Sir, derivative of each term can be found separately. So d by dt of rb, rate of change of position of b. D by dt means rate of change of. D by dt means rate of change of. D by dt means rate of change of. So rate of change of position of b minus sign as it is. Derivative of each term can be found separately. याचे डेरिवेटिव्ह काढा, याचे डेरिवेटिव्ह काढा. D by dt of position of a. Just keep on writing. काय येणार मग? Velocity of b with respect to a as a vector will be, what is this? Rate of change of position of b means velocity of b minus rate of change of position of a, d by dt of ra, rate of change of position of a is velocity of a. CW, relative velocity concept over. रिलेटिव्ह पोझिशन झाली, रिलेटिव्ह वेलॉसिटी झाली, आता बा रिलेटिव्ह एक्सेलरेशन करूया. I know this chapter you gonna enjoy. This is very easy chapter. Simple है concepts. Second point झाला, third point ले. चलो write down third point. Everyone. हाँ, relative acceleration ची काय concept है? Relative acceleration concept. Relative acceleration काय बघा? Relative acceleration. Let us write down. There are two particles A and B. So let us write acceleration of A with respect to B, or acceleration of A relative to B, or relative acceleration of A with respect to B. Different words are there. With respect to B है ना, ठीक है. So how you are going to write it? Acceleration of A with respect to B. Acceleration of A with respect to B. Directly you know the answer. Answer directly माहिती आहे तुम्हाला काय येणार आहे? Acceleration of A minus acceleration of B. Yes, no, tell me. Don't write the answer, but yes, no, tell me. This is going to be the answer. हे answer यायला पाहिजे. आपण verify करूया. We are going to verify that. Answer हे यायला पाहिजे. Yes, no. समजायला लागले का? जे कॅल्क्युलेशन करायची आता गरज लागणार नाही. करू आपण कॅल्क्युलेशन. We'll do that derivation. But already you should know the answer. This is going to be the answer. Okay. Good. आता बाळांनो करून दाखवतो. Let me do that. Sir, acceleration is rate of change of velocity, d by dt of v. But sir, this is relative acceleration. Acceleration of A relative to B. So here you have to take the derivative of velocity of A relative to B. Acceleration of A relative to B पाहिजे ना. So take the derivative of velocity of A relative to B. Take the derivative of velocity of A relative to B. Velocity of A relative to B. Okay, but sir, we know the relative velocity concept. Velocity of A with respect to B means velocity of A minus velocity of B. Velocity of A with respect to B means velocity of A minus velocity of B. Sir, derivative of each term can be found separately. Derivative of each term can be found separately. So d by dt of VA minus d by dt of VB. D by dt of VA minus d by dt of VB. Just keep on making notes. But sir, rate of change of velocity of A. Rate of change of velocity of A is acceleration of A. Is acceleration of A minus
rate of change of velocity of b, rate of change of velocity of b is acceleration of b, is acceleration of b. So that is the acceleration of a with respect to b. That is the acceleration of small a means acceleration, capital A means particle A, capital B means particle B. Small a means acceleration, capital A means particle A, capital B means particle B. बघ बाळ, acceleration of A with respect to B. काय आलं sir? Acceleration of A minus acceleration of B. Just replace the word in acceleration by minus. Sorry, my mistake. Just replace the word relative to or with respect to. With respect to जो word आहे तो मायनस ने रिप्लेस करा. कसा आहे बघा, acceleration of A with respect to B, acceleration of A with respect to B. with respect to ला मायनस या वर्ड ने रिप्लेस करा. acceleration of A minus acceleration of B. आहे का नाही? acceleration of A with respect to B means acceleration of A minus with respect to ला आता मायनस वर्ड ने रिप्लेस करा, minus acceleration of B. Acceleration of A with respect to B or acceleration of A minus acceleration of B. I am repeating it again and again so that एकदाच करावं लागेल, परत आयुष्यात हे तुम्हाला करावं लागणार नाही. आत्ताच बऱ्याच वेळा रिपीट करून फॉरएव्हर त्याला लक्षात ठेवूया. चलो राइट डाउन. Similarly sir, you can write acceleration of B with respect to A means according to A what is the acceleration of B. A ला काय वाटतंय, according to A what is the acceleration of B म्हणजेच acceleration of B with respect to A. It means acceleration of B with respect to A. So sir that will be acceleration of B with respect to A will be equal to, you can write directly, acceleration of B minus acceleration of A. Agree, disagree, reply me in the chat box. A or D, CW. झालं का बघा. रिलेटिव्ह ऍक्सेलरेशन पॉइंट ओव्हर. आणि वेक्टर्स तर तुम्हाला लिहायला येतात, स्केलर वेक्टर शिकवलाय त्यामुळे तुम्हाला वेक्टर्स लिहिता येतात, मग रिलेटिव्ह वाला वेक्टर पण लिहिता येणार आहे. व्हेरी सिंपल. असं एका चॅप्टर वरती एक चॅप्टर डिपेंडेंट असतो बाळ. वेक्टरच्या कॉन्सेप्ट इथं अप्लाय करशील तू आता. येस नो, यू आर गोइंग टू अप्लाय दी वेक्टर कॉन्सेप्ट हियर अँड वेक्टर कॉन्सेप्ट वी हॅव डन प्रॉपरली. भरपूर वेळ दिला आपण वेक्टर्सला, ऍडिशनल क्वेश्चन्स पण सॉल्व्ह केले वेक्टरचे. चलो नेक्स्ट बार. नाउ वी विल लर्न relative motion in one dimension. These rules are applicable for 1D, 2D, 3D. For everything this is applicable. The vectors can be one dimensional vectors, can be two dimensional vectors, can be three dimensional vectors. So these rules are applicable for 1D, 2D, 3D. Now we will check one specific case. एक specific case हो गया, relative motion in one dimension. So write down the heading as relative motion in one dimension means along the single line, maybe rightward leftward or maybe upward downward. पण लाईन एकच असेल, एकतर लाईन हॉरिझॉन्टल असेल और वर्टिकल असेल. लाईन विल बी आयदर हॉरिझॉन्टल और वर्टिकल. हा, वर्टिकल मध्ये दोन केसेस आहेत, अप डायरेक्शन, डाऊन डायरेक्शन. हॉरिझॉन्टल मध्ये पण दोन केसेस आहेत. देर आर टू केसेस इन हॉरिझॉन्टल, राइटवर्ड डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. Relative motion in one dimension or relative motion in 1D. Relative motion in 1D. Relative motion in 1D. Chalo, let us try to write it. Let us try to write about it. Now, instead of saying the position as R, shall I say position as X? Relative position of A with respect to B. कसं लिहिणार? Instead of saying position as R, now I know the motion is only one dimensional. Let's say it is horizontal motion. Horizontal, maybe rightward, leftward, but it is horizontal motion. So shall I say X, AB, position of A with respect to B.
as a vector. So position of A with respect to B ना, position of A with respect to B and one dimensional है. Vertical असेल तर y letter वापरा, horizontal motion असेल तर x letter वापरा. If the motion is vertical, use the letter y. If the motion is horizontal, use the letter x. So position of relative position of A with respect to B. Now here, instead of using the symbol R for the position, we will use symbol X for the position. So position of A minus position of B. Similarly, relative position of B with respect to A. Relative position of B with respect to A. One dimensional case है कसं लिहिशील? Sir, position of B minus position of A. Position of B minus position of A. Position of B with respect to A ना? With respect to J है तो subtract. With respect to A है, so position of A subtract. So just keep on writing, keep on making the notes. Now you further think can very easily you can understand. Relative velocity of A with respect to B, that will be velocity of A with respect to B, that will be again same, velocity of A minus velocity of B. Relative velocity of B with respect to A, that will be velocity of B with respect to A, VBA. VBA will be VB minus VA, sir, bar. Then relative acceleration of A, or simply acceleration of A with respect to B, acceleration of A with respect to B, AAB. AAB means acceleration of A with respect to B is acceleration of A minus acceleration of B. Relative acceleration or simply acceleration of B with respect to A, acceleration of B with respect to A, that will be equal to what? Acceleration of B minus acceleration of A. Up to this, reply in the chat box, clear and written. तर हे सगळं आहे वेक्टर मध्ये, एव्हरीथिंग इज इन वेक्टर. Relative position in one dimension, relative velocity in one dimension, relative acceleration in one dimension. Everything is right now as a vector. Good. Now you know people try to reduce their efforts. मला सांगा, rightward direction त्याची डायरेक्शन काय? राईटवर्ड डायरेक्शन म्हणजे युनिट वेक्टर कुठला आला? प्लस आय कॅप. बट इन्स्टेड ऑफ रायटिंग प्लस आय कॅप, पीपल विल राईट प्लस. लेफ्टवर्ड डायरेक्शनचा युनिट वेक्टर काय बा? मायनस आय कॅप. बट इन्स्टेड ऑफ रायटिंग मायनस आय कॅप, पीपल विल राईट मायनस. ओके, सो बघा आता, राईटवर्ड डायरेक्शन प्लस न दाखवा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मायनस न दाखवा. राईटवर्ड पोझिशन पॉझिटिव्ह, लेफ्टवर्ड पोझिशन निगेटिव्ह. राईटवर्ड वेलॉसिटी पॉझिटिव्ह, लेफ्टवर्ड वेलॉसिटी निगेटिव्ह. राईटवर्ड एक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह, लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन निगेटिव्ह. सो इन्स्टेड ऑफ युझिंग plus I or minus I, instead of plus I for the rightward direction, they will use plus. Instead of using minus I for the leftward direction, they will use minus. Is that clear? In 1D case, we will write plus I as plus and minus I as minus, minus I as simply minus. I आणि जे आपण काही लिहित नाही, पण डायरेक्टली नुसतं प्लस किंवा मायनस. प्लस मीन्स प्लस आय, ऍक्च्युली ते प्लस आय आहे. प्लस मीन्स प्लस आय आणि प्लस आय मीन्स राईटवर्ड डायरेक्शन. सो प्लस मीन्स राईटवर्ड डायरेक्शन. मग ती पोझिशन राईटवर्ड असेल किंवा वेलॉसिटी राईटवर्ड असेल किंवा ऍक्सेलरेशन राईटवर्ड असेल. प्लस मीन्स
rightward direction, and minus means leftward direction. Minus means leftward direction. Vector मध्येच आहे, but instead of using this bar and I cap or minus I cap, they will write only plus or minus. Everything still is in vector format. Yes, no, up to this reply in the chat box, clear and written. इथपर्यंत कळतंय का? Are you getting it? समजायला लागलं? For one dimensional case we know. Horizontal direction आहे, मग rightward direction ला प्लस म्हणा, leftward direction ला मायनस म्हणा, because it is one dimensional motion. People try to reduce their efforts. Upward असेल तर acceleration due to gravity मध्ये शिकलो का नाही आपण? Motion under gravity. In the motion under gravity we learned that upward direction people will write plus, downward direction if the vector is upward they will write plus, if the vector is downward they will write minus. यात पण चालेल. For 1D motion, upward direction you can upward direction of the vector indicate by the plus, downward directed vector indicate by minus. Upward plus, downward minus, rightward plus, leftward minus. एक काहीतरी असेल. At a time only one direction will be there, either horizontal or vertical. Horizontal मध्ये दोन directions, rightward, leftward. एक plus न दाखवा, एक minus न दाखवा. In vertical motion there are again two directions, vertically up, vertically down, or up and down. Upward direction or the vector having upward direction plus, vector having downward direction minus. So direction साठी plus minus पण वापरता येईल. Instead of using plus I minus I, or instead of using plus j and minus j, people can use only plus and minus. Okay, even in the vector form. But case should be one dimensional case. Okay. Fine. Now, can I make a note like this? Relative position of particle with respect to itself. Relative position of particle with respect to itself. काय असेल? What do you think? Relative position of particle A with respect to particle A. What do you think? Answer काय आला पाहिजे? बघा, you know the vectors, different types of vectors also you know. शिकवले बरेच types of vector पण शिकवलेले आहेत तुम्हाला. What is the name of that vector? You are writing the correct answer. What is the name of that vector? काय कुठला vector येणार? Relative position of A with respect to A. Correct. Yes, all of you are giving the correct answer. Very good. Sir, it is a null vector or zero vector. Position of A with respect to A means position of A minus position of A. Vector minus vector should be a vector. So it's a, don't write 0. It should be 0 bar. So it is basically a null vector. Similarly, relative position सारखं, relative velocity of the particle with respect to itself is also null vector. Relative velocity of the particle with respect to itself is also null vector. Velocity of A with respect to A. VA bar minus VA bar, null vector. Similarly, relative acceleration, simple झालं बघा. The relative acceleration of particle with respect to itself is also null vector. Sir. So acceleration of A with respect to A, काय आलं असतं? Acceleration of A minus acceleration of A. That will be equal to null vector. Or zero vector. Fine. Now let us solve the example 28 in the module. You can refer if you want. If you don't want to refer, no worries, no issues. Page number is 71. Example 28.
or question 28. Up to question 27 the questions are based on scalar vector and calculus. chapter 4 जो काय आहे बाळांनो मॉड्यूलचा मोशन इन प्लेन, त्या मोशन इन प्लेन मध्ये 4 पार्ट्स आहेत. स्केलर वेक्टर कॅल्क्युलस, रिलेटिव्ह मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन आणि सर्क्युलर मोशन. दिस पार्ट वी हॅव ऑलरेडी डन. क्वेश्चन नंबर 1 to 27 are based on scalar vector and calculus, and now from the question 28 onwards it is based on the relative motion. Okay, chalo, this was about chapter 4 in the module. Fine, so let me write the question 28. I am writing the question number so that in case if you want to refer you can refer back to the module. म्हणून मुद्दाम इथे क्वेश्चन नंबर लिहितोय. डोंट राईट क्वेश्चन 1, राईट इट ॲज क्वेश्चन 28. 28 लिहा म्हणजे मॉड्यूल मध्ये तुम्हाला इझिली सापडेल तो. यू कॅन व्हेरी इझिली फाइंड आउट दॅट क्वेश्चन इन दी मॉड्यूल. त्याला रिफर करूया आपण. हा, लेट मी रीड द क्वेश्चन अँड लेट अस ट्राय टू आन्सर दॅट. The position of 3 men A, B, C are shown in the figure. Find the position of 1 man with respect to others. Question काय? Find position of one man with respect to other two. With respect to other two. There are 3 men A, B, and C. They are standing. They are standing on a single line. एकाच लाइन वर आहेत ते. So case is one dimensional. First man is here, second man is here, third man is here. Fine. So this is man A, this is man B, this is man C. Distance between man A, man B 4. Distance between man B, man C 6 meter. Distance is given. Position ही वेक्टर असते, लक्षात घ्या. पोझिशन और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर्स. पोझिशन और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर्स. हा, डिस्टन्स इज स्केलर. डिस्टन्स इज स्केलर. फाइन. नाउ ए ची पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू बी आणि ए ची पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सी कॅल्क्युलेट करूया. लेट अस कॅल्क्युलेट पोझिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. then let us calculate position of A with respect to C. Let us mark somewhere origin. कुठेतरी origin घ्यावा लागेल. Somewhere you have to mark the origin. So let us mark the origin here. If you mark origin here, absolutely no problem. Absolutely no problem. If you mark origin here, still no problem. Mark the origin here. Origin mark केला. आता सांगा पोझिशन ऑफ ए ऍज अ वेक्टर. आता बार लिहित नाहीये मी, तो वेक्टरच आहे पण वन डायमेन्शनल केस आहे. आय एम गोइंग टू avoid that bar. I know I can use the, instead of using plus I cap I can use plus, and instead of using minus I cap I can use minus. That I know. चला, position of A काय असेल? Sir, A is at origin, so you can write 0. A origin ला आहे ना, मग position of A काय असेल? 0 असेल. Plus 0, minus 0, no need to write. Plus and minus direction साठी यूज करू. Position of B काय असेल बा? Who will tell me? With the proper sign. B ची position काय आहे? From the origin. Position of B. Position ला R म्हणायचं असेल R म्हणा. If you want to say X, say X. If you want to say R, say R. B ची position काय असेल? From the origin. From the origin लिहा पहिल्यांदा सगळं. +4, -4 काय? नुसतं 4 कसं लिहिलंय? How can you write 4? डायरेक्शनचा सेन्स द्यायचा ना पण. +4 लिहा. +4 मीटर. पोझिशन ऑफ सी सांग बाळ. झाली पोझिशन ऑफ बी, झाली पोझिशन ऑफ सी. तर इनिशियली सिंपल आहे. स्लोली त्याला आपण कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मध्ये पण जाऊ. अँड इवन दी कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन विल ऑल्सो यू विल सॉल्व विथ द हेल्प ऑफ युअर अंडरस्टँडिंग, अँड दॅट टू व्हेरी इझिली. दॅट विल बी व्हॉट? +6. So any think again. Position of C from the origin. पहिल्यांदा with respect to origin लिहा सगळं. China +6. Position of C with respect to origin लिहा पहिल्यांदा. It is +10. It is +10.
हा झालं बेसिक. आता now you know all the position of A, position of B and position of C. Now position of A with respect to B, position of A with respect to B कसं लिहिणार सर? पोझिशन ऑफ A मायनस पोझिशन ऑफ B. हा, पोझिशन ऑफ A किती आहे? 0 मायनस पोझिशन ऑफ B काय आहे बघ? पोझिशन ऑफ B इज प्लस 4 मीटर. So answer will be what? Answer will be, sir, plus minus 4 meter. Okay, so according to B, position of A with respect to B, position of A according to B. So position of A according to B is minus 4 meter. B ला काय वाटतंय? According to B, what does the B is saying? B काय म्हणतोय? पोझिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी काय म्हणतोय? मायनस 4 मीटर. मायनस म्हणजे लेफ्टला किती डिस्टन्स? 4 मीटर. येस नो? इज बी टेलिंग अस द ट्रूथ और ही इज लाइंग? खरं सांगतोय का बी? बघा. येस नो? टेल मी. पोझिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज मायनस 4 मीटर. मग बी काय सांगतोय? मायनस 4 मीटरला ए आहे. मायनस मीन्स लेफ्ट, 4 मीटर इज अ डिस्टन्स. सो बी खरं सांगतोय. येस नो? बी इज टेलिंग अस द ट्रूथ. सो ट्राय टू रिलेट इट विथ दी अंडरस्टँडिंग. थिंकिंग बरोबर रिलेट करा ना त्याला. नॉर्मल अंडरस्टँडिंग बरोबर पण रिलेट करा ना. बी खरं सांगतोय का? 4 मीटर आणि लेफ्टला आहे. पोझिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी काय आहे? मायनस 4 मीटर आहे. म्हणजे बी काय सांगतोय? लेफ्टला जावा 4 मीटर, देन यू विल अराइव्ह ॲट ए. अकॉर्डिंग टू मी ए इज लेफ्टवर्ड म्हणजे मायनस अँड एट अ डिस्टन्स ऑफ 4 मीटर. येस, बी इज टेलिंग द ट्रूथ. आता पोझिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी करा. आता तुम्हाला अगदी इझिली ही पटपट काढता येणार आहे. आय नो. हे सगळं कॅल्क्युलेट करा. पोझिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी झाली, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी झाली. मग पोझिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी काढा. पोझिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पण काढा. हे सगळं कॅल्क्युलेट करा. 6 पॉसिबल केसेस आर देअर. आणि सगळे आन्सर व्हेरीफाय करा. पोझिशन ऑफ बी with respect to C, position of B with respect to A, position of C with respect to A, position of C with respect to B. Do all these 6 possibility calculations. या सगळ्या कॅल्क्युलेशन्स करा. प्लस मायनस प्रॉपरली यूज करा. पटपट यायला पाहिजे. माझं सॉल्व्ह करून व्हायच्या आधी व्हायला पाहिजे. डन म्हणून रिप्लाय यायला पाहिजे. पोझिशन ऑफ A with respect to C means position of A minus position of C. Position of B with respect to C means position of B minus position of C. Position of B with respect to A means position of B minus position of A. माझं सॉल्व्ह करून व्हायच्या आधी डी रिप्लाय यायला पाहिजे. डन. पोझिशन ऑफ C minus position of A. Position of C with respect to B means position of C minus position of B. Good. Position of A काय आहे? 0 minus bracket. मायनस आलं की ब्रॅकेट टाकतो आपण ऑलवेज, सो दॅट वी कॅनॉट डू दी एनी साइन वाली मिस्टेक. साइन वाली मिस्टेक अवॉइड करायची असेल तर मायनस आलं की लगेच ब्रॅकेट टाकायचं. पोझिशन ऑफ सी काय? पोझिशन ऑफ सी प्लस 10 मीटर. Plus minus. So with respect to C, position of A with respect to C. So C is saying that according to me, A is at minus 10 meter. बरोबर आहे. According to C, A is at minus 10 meter. Minus म्हणजे left 10 meter distance. Left ला जावा 10 meter. According to C, where is A? Left ला 10 meter. Left means minus, so minus 10 meter is the position of A with respect to C. So C is also telling us the truth. Chalo everyone, position of B with respect to C. Position of B minus position of C. Position of B is what? Position of B is plus 4 minus position of C. Position of C is plus 10. Vector आहे. Actually बाळा ते plus 10 I cap आहे. Actually it is plus 10 I cap. Actually plus 4 I cap plus 10 I cap असं आहे ते. But instead of writing plus I cap, we are writing only plus. Instead of writing minus I cap, we are writing only minus. So everything is vector.
but we are not writing that bar and that I cap j cap. Sir, 4 minus 10 plus 4 plus 4 is 4 plus 10 is 10. 4 minus 10 minus 6. Position of B minus A. Position of B minus position of A. Position of B is plus 4 minus position of A. Position of A is 0, sir. So answer will be plus 4 as it is. Kara 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 pat 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 kara. Position of C with respect to A. Position of C is plus 10. सगळ्यांचं व्हायला पाहिजे. माझं कॅल्क्युलेशन व्हायचे आधी. हे काय अवघड नाहीये. यू शुड डू दॅट व्हेरी इझिली. ओरली पण करता येणार नंतर. एकदा फक्त व्यवस्थित वेळ देऊन करूया. आय नो इट इज सिम्पल. एकदाच करूया. ज्या ज्या गोष्टी सिम्पल आहेत ना एकदाच करूया. परत कधीच करायला लागलं नाही पाहिजे. पोझिशन ऑफ सी प्लस 10 मायनस पोझिशन ऑफ ए काय आहे 0. सो दॅट विल बी प्लस 10. So A is saying that C is at a distance of C is at a position of plus 10. Position of C with respect to A means according to A, C is at plus 10 meter. Plus means rightward. 10 meter means distance. So rightward distance kiti 10 meter. You will get C. C la zal. Position of C with respect to B. Position of C 10 minus or plus 10. Of course, plus 10 ला 10 लिहिलं चालतंय. No worries, you will get the correct answer. Position of C minus position of B. Position of B is plus 4. Answer will be 10 minus 4, 6. Position चा विचार झाला. CW. Question 28 over. वेक्टर मध्ये जाय सगळं. फक्त इन्स्टेड ऑफ रायटिंग बार अँड आय कॅप जे कॅप वी आर नॉट रायटिंग दॅट बार. इन्स्टेड ऑफ प्लस आय कॅप वी आर रायटिंग प्लस. इन्स्टेड ऑफ मायनस आय कॅप वी आर रायटिंग मायनस. डायरेक्शन आपण प्लस मायनस दाखवायला लागलो. प्लस आय कॅप मायनस आय कॅप न नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. पोझिशन वाला झाला. आता वेलॉसिटी वाला करा. क्वेश्चन 29. ऑब्जेक्ट ए इज मूव्हिंग विथ द 5 मीटर पर सेकंड अँड ऑब्जेक्ट बी इज मूव्हिंग विथ 20 मीटर पर सेकंड. बर, ए ची वेलॉसिटी दिली आहे 5 meter per second, B ची दिली आहे 20 meter per second in same direction and direction is positive x. So question कसा आहे? Sir, there are two objects which are moving in the positive x direction. Okay, let's say first object is here moving rightward. Second object is also moving rightward. Both are moving in the positive x direction. This is object A, this is object B. Object A चा speed दिला आहे 5 meter per second rightward. Object B velocity is 20 meter per second rightward. Both are in the positive x direction. Bit number A तुम्ही सॉल्व करायचं आहे. आन्सर येणार आहे तुमच्याकडनं. फाइंड velocity of A with respect to B. Bit number 2, find velocity of B with respect to A. सांगा bit A चा आन्सर. Easy. This is very easy question for you. You will do within 10 seconds. Concept understand करायसाठी थोडासा वेळ लागेल, पण एकदा समजलेलं असेल की क्वेश्चन्स इझिली होतील ना. डू इट. चला. Velocity of A with respect to B. Small d done. A with respect to B. Velocity of A with respect to B. As a vector लिहा. माहित आहे तुम्हाला वन डायमेन्शनल केस आहे. एव्हरीथिंग इज वेक्टर. नो नीड टू राइट दैट बार अगेन. So velocity of A minus velocity of B. Velocity of A with respect to B. Velocity of A 5 or plus 5 with sign.
rightward vector plus I cap, but instead of writing plus I cap, we will write plus. Velocity of A is plus 5 minus velocity of B is 20 plus 20 basically. Plus 5 minus 20 plus minus minus plus 5 minus 20 minus 15 meter per second. Second, velocity of B with respect to A. Velocity of B with respect to A. A ला काय वाटतंय? इथे लिहिलं B ला काय वाटतंय? With respect to B ना, म्हणजे B ला काय वाटतंय? According to B. With respect to A म्हणजे A ला काय वाटतंय? According to A. Velocity of B with respect to A. VBA is equal to VB minus VA. This is a relative velocity chapter or relative motion chapter. So relative motion मध्ये साइन मॅटर करणार आहे बाळ. प्लस मायनस प्रॉपरली टाकलं पाहिजे. Velocity of B rightward, so that is plus 20 minus velocity of A minus formula मधला minus velocity of A, that is also rightward, so rightward plus 5, that will be plus 15 meter per second. But so let us listen to what is A is saying. A काय म्हणतोय बघा. Try to extract the meaning समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. Let us try to understand what is A is trying to say. Velocity of B with respect to A म्हणजे according to A. A ला काय वाटतंय? A स्वतःला रेस्टला समजतो. A will assume himself or A will assume itself at rest with respect to A ना. मग A स्वतःला रेस्टला समजला तर B ची velocity आहे 15 मीटर पर सेकंड प्लस 15 मीटर पर सेकंड. म्हणजे according to A velocity of B is plus 15 meter per second. Plus म्हणजे rightward, 15 means just a number. So 15 meter per second right ला चाललाय B. Yes no? मला सांगा. Yes no? खरंच वाटेल ना? A ला असंच वाटेल ना? B right ला चाललाय आणि कितीच्या स्पीडनं चाललाय? 15च्या स्पीडनं चाललाय. Yes no? Is A telling truth or false? खरं सांगतोय की नाही A? रिलेट करा रियालिटी बरोबर. Try to relate it. गुड. म्हणजे ए स्वतःला रेसला एज्युम करणार विथ रिस्पेक्ट टू ए आहे ना. मग ए स्वतःला रेसला एज्युम करणार आणि बी कडे बघणार. A will assume himself at rest and it will look at B and then A will say B is moving in the rightward direction with a speed of 15. Plus means rightward direction, 15 means speed. आता B ला काय वाटेल? According to B, if B is a car and in that car you are present and you are looking from the backside window, त्यातनं बघताय तुम्ही A कडे. दिस इज A. काय वाटेल तुम्हाला? A तुमच्याकडे यायला लागलाय वाटेल, तुमच्यापासून लांब जायला वाटेल. what you will observe if you assume yourself at rest. B न जर स्वतःला रेस्टला assume केलं, if the B assumes itself at rest means according to B, what will be the motion of A? Answer is minus 15 meter per second. मायनस म्हणजे काय असेल बा? लेफ्टला चाललाय. कितीच्या स्पीडनं? 15. B ला असं वाटेल A लेफ्टला चाललाय विथ अ स्पीड ऑफ 15. मायनस मीन्स लेफ्ट, 15 means speed. So with a speed of 15, A is going left. If B assumes himself at rest means according to B. Yes, no? Is this the reality or not? हे खरं आहे की खोटं आहे? Is this true or false? Are you able to relate? स्लोली सगळं फिजिक्स बाळांनो मी तुम्हाला रिलेट करून देणार आहे रियालिटी बरोबर. And then just by imagination you will be solving the questions. Okay, this will happen sir. Yes, that will happen, this will happen. जे काय. So shall I say? So we can say velocity of A with respect to B हा जो वेक्टर आहे is equal to velocity of B with respect to A. हे दोन्ही वेक्टर सेम आहेत? नाही सर. फर्स्ट वेक्टर इज राइटवर्ड. Velocity of A with respect to B is a negative vector. Velocity of B with respect to A is a positive vector. So these are the two vectors having equal magnitude 15-15.
but they have opposite direction. Okay, so BA ची डायरेक्शन जर रिव्हर्स केली, BA ची डायरेक्शन रिव्हर्स केली, प्लस ची मायनस केली, तर काय मिळेल? AB वेक्टर मिळेल. सो BA वेक्टरला अपोजिट AB वेक्टर आहे. This minus sign indicates that BA vector, VBA vector is opposite of VAB vector, CW. समजलं का? बघा, चेक करा. गेटिंग इट? नॉट? समजतंय का? गुड. आता काही क्वेश्चन्स तुम्हाला मी सॉल्व करायला देणार आहे. काय काय क्वेश्चन सॉल्व करायचे, ट्राय करायचे बघा. ट्राय क्वेश्चन 30. I know very easily you are going to deal with that. Then ठीक है, at least 30 you can try and study for test. Sorry, not for test. Study for homework. Do homework of motion in 1D module. पहिल्यांदा module compulsory, notes and module reading आणि हे सगळं compulsory, and then extra questions. Sania is saying repeat. कुठला पॉइंट रिपीट करायचा? What is to be repeated? त्यात रिपीट करण्यासारखं काय बा? डायरेक्टली पुट दी व्हॅल्यूज गेट द आन्सर, असंच आहे ना. डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे ना. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए मायनस वेलोसिटी ऑफ बी. ए ची वेलोसिटी किती आहे? +5. बी ची वेलोसिटी +20. +5 मायनस +20. नेक्स्ट स्टेपला आन्सर. वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कसं काढणार? वेलोसिटी ऑफ बी मायनस वेलोसिटी ऑफ ए. वेलोसिटी ऑफ बी इज +20. वेलोसिटी ऑफ बी इज +20 minus as it is velocity of A +5. Next step answer. Is that okay? एवढा सिंपल पॉइंट रिपीट करावा का लागतं? Previous slide. Munif, previous slide. Done? Sania, is that clear? कळले नाही कळले? डायरेक्ट फॉर्म्युला मेथड आहे ना. लास्ट पॉइंट. हे दोन वेक्टर एकमेकांना अपोजिट आहेत ना. AB वेक्टर VAB काय आलाय? -15 आलाय. VBA काय आलाय? +15 आलाय. सो दे हॅव इक्वल मॅग्निट्यूड but their directions are opposite. VAB and VBA have equal magnitude 15-15 and their directions are opposite. एकाची मायनस एकाची प्लस. So shall I say vector VAB is opposite of, minus means opposite of vector VBA. Vector VAB is opposite of vector VBA. Those are equal and opposite vector. Opposite vector असतील तर मायनस साइन येणार. इक्वल आहेत त्यामुळे त्यांचे मॅग्निट्यूड पण इक्वल आहेत. इक्वल अँड अपोजिट वेक्टर, सेम मॅग्निट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन. टास्क काय काय बा? होमवर्क ऑफ मोशन इन 1D, module and extra questions and doubts from the group, and others will help you to solve that doubts. Okay, if not I will help, and extra questions. Chalo, so in this lecture we will stop at this point. Remaining things guys we'll see in the next lecture. Okay, this is going to be a very easy chapter for us. Okay, chalo, bye. Yes, good day, bye.